നമസ്കാരം. പീക്സ് തത്സമയ ഫോണിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വിജയാശംസകളോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. +2 പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാണും. സ്വാഭാവികമായും നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതിയതിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെലിവിഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നന്നായി എഴുതിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പരീക്ഷ ഇതാ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി മണിക്കൂറുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ആ മണിക്കൂറുകൾ ഏറ്റവും നന്നായി വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്വാഭാവികമായും തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. വിജയം എങ്ങനെ കൈവരിക്കണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ പീക്സ് ഈ വേദിയിൽ പബ്ലിക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കോച്ചിങ് സ്കീമിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ലാസുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബാക്കി ക്ലാസുകൾ കൂടി ലഭിച്ചാൽ വിജയം ഉറപ്പായും ലഭിക്കും. ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ പീക്സിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9:30 മുതൽ 11:30 വരെ 16-ാം തീയതി വരെ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ തത്സമയ ക്ലാസ് കേരളത്തിലെ 140 സെൻറ്ററുകളിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒപ്പം ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ എമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ ഈ പരിപാടി കാണാൻ സാധിക്കും. പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടി തുടരുകയാണ്. 16-ാം തീയതി വരെ ഒപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ITET സ്കൂൾ വിക്ടേഴ്സ് എല്ലാ സന്നദ്ധതയോടും കൂടി മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിജയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യവും പ്രാർത്ഥനയും. അത് സഫലമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഈ പഠന പ്രക്രിയയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ അധ്യാപക നിരയും അണിനിരക്കുന്നു. ഈ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടിയുള്ള വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നു മുതൽ 16-ാം തീയതി വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9:30 മുതൽ 11:30 വരെ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ പീക്സിൻ്റെ തത്സമയ ഫോണിൻ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുകൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സുവോളജി ഷനോജ് സ്റ്റീഫൻ സാറാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത്. ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ ഷനോജ് സ്റ്റീഫനെ സുവോളജി ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. Welcome to this new session of Peak Zoology. Today we will discuss 30 questions, and these 30 questions are from 19 chapters of zoology. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആകെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ 22 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ 16 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സുവോളജി ടോപ്പിക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question 1. The correct description of monograph. This question is from the first chapter itself, Living World. So we have a set of options. Comprehensive account of complete compilation of available information of any one taxon. Option B, taxonomic aid used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. Then we have option C, it contains an actual account of habitat and distribution of plants of a given area. Then option D, it provides information for identification of names of species found in an area. Then it is a collection of preserved plant and animal specimens for study and reference. So coming to this question, as I told you, it is about taxonomic aids. You know what are the different types of taxonomic aids? What are they? There you can see herbarium. Herbarium is a taxonomic aid. It is meant for preservation. In herbarium we will preserve plant specimens.
the dead plant specimens are preserved in herbarium, and it is very useful for future study and reference. Like that, there is another preservative method, and that is called museum. In the case of museum, it is for animals. Dead animals are preserved in museum, right? Okay, then there are different types of conservation methods which will help us for future study and reference in taxonomy. And what are the different conservation methods? You might have heard about botanical gardens. Botanical gardens, you know, botanical gardens are having a collection of plant and animal specimens. Not animal specimens, it will have only living specimens, you know. There will be no animals in botanical garden. In botanical garden, you can only see living plants. Living plants are grown in an area, and these are specialized gardens for study of taxonomy. Then there is another one, zoological park. What are zoological parks? Zoological parks are different from what you call the zoo. In zoological park, we conserve animals, and it is used for what? What is the use of zoological park? Vinayak, can you answer? In zoological park? For the studies of for the various studies. Yes, it is for the study of animal behavior and also the food habits of animals. So, zoological park, it is a very good taxonomic aid. Then we have taxonomic keys. Taxonomic key. Taxonomic key is another taxonomic aid which will help in classification. Is it classification or identification? Farsana, what do you think? Is it for classification? No, it is for identification. Identification of plants as well as animal specimens based on the similarities and dissimilarities. So, we have a set of taxonomic aids. These are all taxonomic aids. And for identification purpose, we will depend on some descriptions, like what you call the flora, fauna, manual, monograph. Okay. So, what is fauna? Fauna, it is containing actual account of habitat and distribution of animals of a given area. So, what about flora? In the case of flora, we can see an actual account of habitat and distribution of plants of a given area. Like that in manual, what you can see in a manual? Manual, it contains description for identification of names of species found in an area, that is in manual. But the question here, it is about monograph. Okay. Monograph is another taxonomic aid which will have description. So, here in a monograph, it is a comprehensive account of complete, compiled, available information about a single taxon. അതായത് ഒരു ടാക്സോണിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടുക? മോണോഗ്രാഫിൽ കിട്ടുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ജീനസ് ഓർ എ ഫാമിലി. സോ a complete, compiled, available information about a single taxon we are getting from monograph. So, here this question is about monograph. So, in the options you can see definition of different taxonomic aids. So, which is our correct answer? Can you say which is our correct answer, correct option? It's option A here. So, in the slide you can see option A will be our answer for question 1, right? Now, we move on to the second question, right? The second question, here we have a set of statements, and this set of statements are from animal kingdom. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിക്കവാറും എന്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും? ആനിമൽ കിങ്ഡം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ആനിമൽ കിങ്ഡം, വേരിയസ് ഫൈല കമ്മിങ് അണ്ടർ ആനിമൽ കിങ്ഡം. What are the different types of phyla coming under animal kingdom? Yes, you know them. ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല. You know that. Porifera, then Nidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, then Hemichordata and Chordata. So,
from Porifera to Echinodermata or even including Hemichordata, we can consider them as non-chordates, and chordata, that is a group having a notochord. Okay. Can you give the characters of chordata? What are the important characters? Farsana, can you give the important characters of phylum chordata? First of all, notochord. Okay, you are right. Notochord. Notochord is a stiff or somewhat flexible rod found on the dorsal side of the animal. So, notochord, that is the main character, presence of notochord. Okay, and there are different characters. There will be a nerve cord which is dorsal, hollow, single, and non-ganglionated. So, that is a feature applicable. These are the features for a nerve cord. So, a nerve cord will be there in the case of chordates. Then we have gill slits. Okay, gill slits, paired pharyngeal gill slits are also present. Paired pharyngeal gill slits, right. So, here these are the characters, important characters of phylum chordata. We can also include a postanal tail, and if a heart is present, it will be on the, is it on the dorsal or ventral? In the case of chordates, in the case of chordates, it is on the dorsal side. You say it is on the dorsal? No, it is actually on the ventral. Okay, don't ഒരിക്കലും നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റരുത്. അതായത് കോർഡേറ്റയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വെൻട്രൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഡോർസൽ ആണോ? ബാക്ക് സൈഡിലാണോ? അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ventral side. So, chordates are having a ventral heart. Okay, notochord is dorsal, nerve cord is also dorsal, but the heart is on the ventral side. So, these are the important characters of chordates. So, we have a set of statements. From the statements, you have to pick the incorrect statement. So, first option, first statement, platyhelminthes have incomplete digestive system. The phylum Platyhelminthes, that is a phylum of flatworms. Flatworms, they have incomplete digestive system. Is it true? Yes, they do have an incomplete digestive system. By incomplete digestive system, we mean there will be only one opening. There will be only one opening for entry and exit of substances. Okay. Then we have the second option, Ashkelminthes have complete digestive system. That is also true. That is also true. From Ashkelminthes to chordata, we can see a complete digestive system. By complete, we mean there will be two openings, a mouth and anus. Okay. So, a complete digestive system is present. So, second one is also true. Third one, circulatory and respiratory systems are absent in Platyhelminthes and Ashkelminthes. You know, these are the two phyla in which you can see parasitic forms. Parasitic forms, as a sort of adaptation, they do not have circulatory system or digestive system. Okay. So, that is a parasitic adaptation in them. So, this statement is also true. Fourth one, tissue level of organization in Cnidaria and Ctenophora. That is also true. Okay. You know, in the case of phylum Porifera, we have what? What is the body plan in Porifera? What do you think? In phylum Porifera or in the group of sponges, what is the body plan? Yes, you are right. It will have cell aggregate body plan. Yes. So, cell aggregate body plan is present in phylum Porifera. In Cnidaria and Ctenophora, we have tissue level of organization. We have tissues. Okay. Then in other groups, we have organs and organ systems. In Platyhelminthes or in flatworms, we can see organ level as well as organ system level, some of having even organ systems. So, here this option is true, and but the last one, in Hemichordata, notochord is present only in larval tail. What do you know about Hemichordata? Hemichordata, it was a subphylum. Previously, it was considered as a subphylum under non-chordate category. Okay. Or chordate category. It was in chordate category. Previously, it was considered under phylum Chordata as a subphylum. But now we consider not Hemichordata in a chordate group.
we consider them as non-chordates, because now we realize that hemichordates have no true notochord. When a true notochord is absent, they cannot be included under chordata. Okay. So, now hemichordates are out of the chordate group. So, previously they were under phylum chordata. They do have 3 body parts: proboscis, collar and a trunk region, and they have open type of circulation. These are all points of hemichordates. They have excretion by proboscis gland, and their fertilization is external and the development is indirect. By indirect development we mean there will be a larval form here. Okay. So, there will be a larval form. So, these are the important characters of hemichordates. You can see Balanoglossus, which is an example coming under hemichordata there. Okay. So, phylum hemichordata, what do you think? Is it under chordata? No, it is not under chordata, and because it is not having a notochord, a true notochord is absent. So, the statement in hemichordata notochord is present only in the larval tail, that is a wrong statement, because this is applicable for urochordates. Urochordata, that is a subphylum coming under phylum chordata. Phylum chordata, it can be classified like this. Phylum chordata is having 3 groups, and the 3 groups are urochordata, the group of Acidia, Salpa, Doliolum, right. It is having notochord in the larval tail. Then there will be a group of cephalochordata. Cephalochordata, this group is having a notochord which will extend from anterior to the posterior region, right. Then we have another subphylum called vertebrata. Okay. So, these are the 3 subphyla coming under phylum chordata, right. So, this statement, the last statement here, it is incorrect. So, we will have the answer option E. Now, the third question, it is a similar one, because it is again related with our animal kingdom. The main characters or differences between chordates and non-chordates are given here in the form of a table. You have to pick the correct match here. So, some of the characters are incorrectly matched. Notochord present in chordates, first character, notochord is absent in non-chordates, that is correct. And second, central nervous system is dorsal, solid and single in chordates. Is it true? Is it true? Is it solid? It is not solid, it is hollow. The nerve cord is hollow in the case of chordates. Nerve cord will be solid in the case of chordates, right? Sorry, non-chordates. So, here the incorrect match will be regarding the nerve cord, right? But the third and fourth one, they are true. Pharynx perforated by gill slits, that is right. Then gill slits are absent in non-chordates. Fourth one, heart is ventral, heart is dorsal in the case of non-chordates. So, here if you consider the characters or if you consider the differences between chordates and non-chordates, we can say that characters 1, 3 and 4, they are correctly matched. So, from the options you can pick option B. Option B will be our correct answer. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മനസ്സിലായോ? അതായത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കോർഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോർഡേറ്റ്സ്, ഫ്രം വിച്ച് ഫൈലം the coelom is beginning. Coelom is present from Annelida onwards. Okay. In which phylum you can see open circulatory system and closed circulatory system. So, these are all very important. വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാവുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ കോർഡേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ടിപ്പിക്കൽ കോർഡേറ്റ്, ദിസ് ഡയഗ്രാം is also very important. Diagram based questions also appear in entrance exams, right? So, nerve cord, notochord. So, this is you can see in that diagram, this is nerve cord and this is notochord. Okay. So, you can say that notochord is on the dorsal side, nerve cord is also on the dorsal side.
But we can also say that notochord is ventral to the nerve cord. Notochord is ventral to the nerve cord. In that diagram you can see the, okay, notochord is ventral to the nerve cord, and you can also clearly see the gill slits, post-anal tail, etc. Right. So we have B the as answer. Now fourth question. Fourth question, it is from biomolecules. Biomolecules chapter is also very important. We have a question from the enzyme section. Question 4. The curve given below shows enzymatic activity to different conditions. What do x and y axis represent? So you have the curve there. This is the curve. We have x axis and y axis. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നതാണ്, what is x axis and y axis here represent? Options x enzymatic activity, y pH, x temperature, y enzymatic activity. So we have different options there. ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ വായിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? How a chemical reaction is affected, what are the different factors affecting a enzymatic reaction? Okay, what are the different factors, Vinayak? What are the different factors affecting enzymatic reaction? Yes, you are right, temperature. Then another one, pH. Yes, one more thing, substrate concentration. Okay, so pH, temperature and substrate concentration, these are the important factors which affect enzymatic reaction. You know, enzymes, they work only in an optimum pH. Enzymes will work only in an optimum pH. Okay, take the case of pepsin. Pepsin, which is acting in our stomach, it will work only at a very low pH. A pH of 2 is essential for pepsin to act. അതെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? It is by hydrochloric acid, HCl. So HCl in stomach will maintain a very low pH, an acidic pH for the action of pepsin. Like that, in the case of salivary amylase, in our buccal cavity, we maintain 6.8, that is optimum pH. And for trypsin, we have an alkaline pH. So here, enzymes, you should note the point, enzymes, they work in an optimum pH. And for temperature, regarding temperature also, they work in an optimum temperature. In a very low temperature, enzymes are inactive. But when the temperature goes up, what will happen? When the temperature goes up, what will happen? The enzymes, they are getting denatured. Enzymes are getting denatured. They cannot act. Okay, their function is lost. So there will be an optimum pH and temperature. You can see in this curve, okay, effect of temperature and pH. And also regarding substrate concentration, we can see in this graph there is a Vmax. What is Vmax? What is Vmax? It is regarding the velocity of reaction. Okay, so when you add substrate more and more, the enzymatic reaction will speed up and it will reach a maximum of Vmax. And beyond the Vmax, if you add more substrates, നമ്മൾ വീണ്ടും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, Vmaxന് ശേഷവും നമ്മൾ വീണ്ടും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്, അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? Will there be a change in the enzymatic reaction velocity? No. Okay, so there will be Vmax. Beyond the Vmax, even if you add substrates, there will be no change in the velocity of chemical reaction. Okay, enzymatic reactions rather. So here you can also note that Vmax by 2, half Vmax is obtained at a substrate concentration of Km. Okay. അപ്പോൾ x ആക്സിസിൽ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Substrate concentration. In the y axis you can see velocity of reaction. So there will be a Km value for enzymes. What is Km value? Km value is the concentration of the substrate which is required to attain half Vmax. Half Vmax attain ചെയ്യാനുള്ള substrate concentration-നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായി പറയുന്നത്? Vinayak? Km value, right? Yes. So Km value is also very important. So here, coming to that question, we have the relations 2 and 3 correct here, because x axis that is temperature, y axis enzymatic activity, or you can also opt the third one, x axis pH and y axis enzymatic activity. കാരണം ഈ സെയിം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് രണ്ടിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ, സെയിം കർവ്. So correct answer will be 2 and 3, or option
B here. You can see the color is changing. Okay, so B is the answer. Now coming to other question of biomolecules. ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ പല മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കോമ്പണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, റൈറ്റ്. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആർ ഹാവിങ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആർ ഹാവിങ് വാട്ട്? Yes, a nucleoside will have two substances. What are they? There will be a sugar and a nitrogen base. So, sugar plus nitrogen base, that is a nucleoside. Okay. So, nucleoside, nucleotide, nucleotides when they are arranged, when they are linked, that will form a nucleic acid, right. Okay. So, here coming to this question, we should have a thorough idea of purines and pyrimidines. You know, nitrogen bases are classified into purines and pyrimidines. You can consider adenine, then another one is guanine, then cytosine, right, then thymine. No, we have one more, that is uracil. So, among these nitrogen bases, in DNA we can see thymine, but in the place of thymine there will be uracil in the case of RNA in ribonucleic acid. Okay. So, there is a difference between DNA and RNA. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം കേട്ടോ, the differences between DNA and RNA. We cannot cover the entire theory topic. Okay. So, ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. In the entrance point of view, structure of adenine, guanine, you should identify, once the structure is given, you should identify the nitrogen base. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ യുറാസിൽ, thymine, cytosine, these are all nitrogen bases. And also you should have a clear idea about lipids. Lipids, as you know, they are generally water insoluble and they can be simple fatty acids even. And you know, fatty acids they have a carboxyl group attached to an R group, and the R group can be a CS3 or C2H5 or CS2, and the number of carbon atoms in a fatty acid will vary, okay, from 1 to 19 carbon atoms you can see in fatty acids. And fatty acids are of two different types. What are the two different types of fatty acids? Can you answer? Yes, you are right. Fatty acids are of two types, saturated and unsaturated. Yes. അപ്പോൾ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ബൈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് വി മീൻ വിത്തൗട്ട് എ ഡബിൾ ബോണ്ട്. ദർ വിൽ ബി നോ സിംഗിൾ ബോണ്ട്സ്. ഓക്കെ, സോറി, ദർ വിൽ ബി ഓൺലി സിംഗിൾ ബോണ്ട്സ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ദർ വിൽ ബി വിത്തൗട്ട് എ ഡബിൾ ബോണ്ട്. Without double bonds, you can see the saturated fatty acids. By unsaturated, we mean there will be one or more double bonds. ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് വരുവാണെങ്കിൽ we call it as unsaturated. So, fatty acids are of two types, saturated and unsaturated. അപ്പോൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എല്ലായിലേക്കും കടക്കുന്നില്ല. Then many lipids they are having glycerol and fatty acid. So, when the glycerol and fatty acid components, when they combine, we call it as what? Monoglyceride or diglyceride. According to the number of glycerol in it, we can classify them into different types: monoglyceride, diglyceride, triglyceride, etc. And sometimes lipids are having a phosphorus or there will be phosphorylated compound in them. Okay, then we call them as phospholipids. You know, phospholipids are very important in the case of our cell membrane. In the structure of our cell membrane, we can see phospholipids, and lecithin is a very good example for such phospholipid. സോ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ലെസിത്തിനും അഡിനിനും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. പക്ഷേ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ബേസസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ബോണ്ടിങ്സ്. പല ബോണ്ടുകളെക്കുറിച്ചും നമുക്കിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഏതൊക്കെ ബോണ്ടുകളാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും? ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്, then phosphodiester linkage, then another one
Yes, peptide bond. So linking two amino acids, we are getting a dipeptide. So that is a peptide bond. Then two monosaccharides, they are linked by what? A glycosidic linkage. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ബോണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് മാച്ച് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സെക്കൻഡ് വൺ. ഓക്കെ, സോ 1 and 2, അതായത് എ എന്ന ഡയഗ്രം എന്താണ് ഇവിടെ? ലെസിത്തിൻ. Lecithin is a compound of cell membrane, and the B here, it is adenine, a molecule that makes up the nucleic acid. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ഉം 2 ആണ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഇ. യെസ്, കമ്മിങ് ടു അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ക്വസ്റ്റ്യൻ 6, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച്. അപ്പോൾ അവിടെ മാച്ചിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഡയഗ്രംസ് ആണ് അല്ലേ? ദർ ആർ 3 different types of muscles. ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മസിൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ 3 different types of muscle tissue is there അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? striated muscle, non-striated muscle, cardiac muscle. So the difference between the striated muscle, non-striated muscle and cardiac muscle നല്ലതായിട്ട് ടേബിൾ വരച്ച് നന്നായി അങ്ങ് വൃത്തിയായി പഠിച്ചേക്കാം കേട്ടോ. കാരണം എൻട്രൻസിന് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും ചോദ്യം വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, we have a table here in the form of a slide. The difference between striated muscle, smooth muscle and cardiac muscle. Striations are present in striated muscle. Striations are absent in the smooth muscle. Striations are present in cardiac muscle. Then the striated muscle is voluntary, but the other two, they are involuntary. And regarding the shape of the muscle fiber, you can say that long and cylindrical will be the striated muscle, but the spindle shape ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ fusiform shape ആണ്. Okay, you can see in the diagram, fusiform, tapering ends. Then short and cylindrical will be the cardiac muscle. And regarding the number of nuclei, multinucleated condition you can see in striated muscle, but uninucleated will be the condition in the non-striated muscle and also in cardiac muscle. Uninucleated means there will be only one nucleus. And what about the branching? Only cardiac muscles have branches. And finally, where we can see these muscle fibers? Striated muscle is attached to our bonds. In our visceral organs, you can see, in our internal organs, you can see the smooth muscle. And finally, what about the cardiac muscle? Yes, of course, it is on the heart wall. Cardiac muscle means it is on the heart wall. So here, coming back to that question, our answer will be option C, because we have to match them. അല്ലേ? അവിടെ ഡയഗ്രാം ഓഫ് മസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So the correct match will be option C, right? So we can move on to our next question. So question number 7, match the following. Match the following question വരുമ്പോൾ again this is a question from structural organization. നിങ്ങൾക്കറിയാം കോക്രോച്ച് നന്നായി പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? കോക്രോച്ചിൻ്റെ മോർഫോളജി ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ അനാട്ടമി. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ നിന്നുള്ള ടേംസാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ചുരുക്കി നമുക്കതിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ you can say that in cockroach the male reproductive system is having trilobed testis. Trilobed testis, it is present in the abdominal region, right? And it will be in segments 4, 5 and 6. And you can also see in the diagram there will be a vast difference, there will be seminal vesicle, and you can also see the accessory sex glands. What are the different accessory sex glands found in male cockroach? Male cockroachile accessory sex glands ഏതൊക്കെയാണ്? പറയൂ. യെസ്, ഏതൊക്കെയാണ്? കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. ദർ വിൽ ബി കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻഡ്. കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻഡ് പക്ഷേ ഇവിടെയാണോ? മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ?
അത് തെറ്റാണ്. ശരിക്കും കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻഡ് വരുന്നത് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിലാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ വരുന്നത് യൂട്രിക്കുലാർ ഗ്ലാൻഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ യൂട്രിക്കുലാർ ഗ്ലാൻഡ് ഓർ മഷ്റൂം ഷേപ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. അതുപോലെ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ്. ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോൺഗ്ലോബേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്. സോ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിലാണ് കേട്ടോ കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻഡ്. ഇൻ മെയിൽ കോക്രോച്ച് വി ക്യാൻ സീ the phallic gland and the other one is the utricular gland. Utricular gland will provide nourishment. It will provide nourishment for the developing sperms. What about the phallic gland? Phallic gland, it will provide a secretion which will glue the sperm cells. So when the sperm cells are glued, that will form spermatophore. That will form what? Spermatophore. So spermatophores form ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഒരു സെക്രീഷനായിരിക്കും ഫാലിക് ഗ്ലാൻഡ് അഥവാ കോൺഗ്ലോബേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കമ്മിങ് ടു the other features, you can see external genitalia in male cockroach in the form of phelomeres. Phelomeres എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it helps in copulation, mating. So there will be left phelomere, there will be right phelomere, ventral phelomere, there will be titillator, pseudopenis. All these are external genitalia in male cockroach, or you can consider them as male gonopophysis. Male gonopophysis. So coming to the female cockroach. Female cockroach il nerathe paranju alle collateral gland is present. But what are the primary reproductive organs? There will be a pair of ovaries. You can see here there will be a pair of ovaries. Each ovary is made up of 8 ovarioles or ovarian tubules. So ova they develop in the ovary. Then you can see an oviduct or vagina. Then you can see the genital chamber and vestibulum. Together it is known as the genital pouch. Ovaries, you know, they are placed in segments 2 to 6 of the abdominal region in female cockroach. Then you can also see that collateral glands here. Collateral glands, they are meant for what? They are meant for formation of ootheca. Ootheca or egg case in female cockroach. It is produced by the secretion coming from collateral gland. അപ്പോൾ കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ആക്സസറി സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ്സ് നന്നായി പഠിച്ചേക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 4, 5, 6 the position of testis, and like that 2 to 6 you can see what? The ovary. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെർമാത്തീക്ക അതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പെർമാത്തീക്ക? Spermatheca, it is for receiving and storing sperms, and it is part of the female reproductive system. You can see the spermatheca. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാലാണ്, അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിയറി നന്നായി പഠിച്ചാലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത്രയും തിയറി പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം there will be a digestive system, circulatory system, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, യു നോ it is divided into foregut, midgut and a hindgut. So you can see very clearly, you can see the foregut region. The foregut region is having a crop, okay. It is having a pharynx, then esophagus, okay. Then there will be a gizzard. Gizzard is very important because attached onto the gizzard there will be hepatic CK. Hepatic CK, it is found in the junction of the midgut and foregut. Foregut and midgut. അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിലാണ് എന്തുവാണ് ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. യു ക്യാൻ സി 7 to 8 ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ 7 to 8. And the gizzard, it is also called the proventriculus. Within gizzard, you can see teeth-like structures which will help in what? Crushing of the food material. അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൽ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗിസാർഡിനകത്തുള്ള teeth-like structures ആണ്, chitinous ആണ് അല്ലേ, made up of chitin. Then after this foregut there will be a midgut region, and followed by that there will be a hindgut. In the junction of the midgut and hindgut you can see what? At the junction you can see Malpighian tubules which are meant for excretion. So excretory Malpighian tubules are present over here. So
This is the foregut, this part is called the midgut region, and here this is the hindgut. Hindgut is having is ileum, this is ileum, okay. So there will be ileum, colon, and finally what? The rectum and the anus, okay. So you can very clearly you can see three parts in the digestive system. Function of each part you have to study. കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. The correct match here from the options will be option B, because phelomeres we can match with male gonapophysis. Then phallic gland you can match with the spermatophores. Gizzard here you can match with the hepatic CK. Then alary muscles, you know alary muscles are specialized muscles helping for circulation. You can observe the cockroach heart to be very tubular, you know, it is an elongated, there will be 13 chambers, 13 chambers are present in the tubular heart of cockroach. It is open anteriorly but closed posteriorly, 13 chambers are present, and you can see the ostia, the different openings of the tubular heart. So, heart in cockroach will be like this with 13 chambers, and 13 chambers ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. Then these are valvular openings called ostia. The blood or the hemolymph in cockroach will enter through the ostia to fill the chamber, and alary muscles are here. Alary muscles are helping for the circulation in cockroach. cockroachലെ circulation നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം open circulatory system ആണ് cockroachലേത് അല്ലേ, open, because the hemolymph is flowing through open channels or sinuses. What are the three sinuses? The three sinuses are pericardial sinus, perivisceral sinus, and perineural sinus. So here circulation in cockroach is assisted by alary muscles. Collateral gland, as I told you, it is found in the female cockroach, okay. So the correct answer option B. Now coming to question 8, identify the true statements. So we are moving on to our next chapter. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്, ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ. അടുത്ത ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ. സോ എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ, and among the statements you have to pick the true statements. The first statement, 30% of starch digestion or hydrolysis of starch, it will occur in the mouth. Is it true? That is a correct statement, because there will be salivary amylase helping for the digestion here, salivary amylase. So 30% of starch will be converted into maltose, isomaltose, and a small amount of dextrins in the mouth itself. Okay, what are the different substances undergoing digestion? ഇതൊക്കെയാണ്. You have to study the different reactions of carbohydrates, protein, then different types of proteins, then fat. These are the macronutrients undergoing digestion. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡൈജഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡൈജഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എവിടെയാണ്? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൗത്ത്, നമുക്ക് പല റീജിയൻസ് നമുക്ക് ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൗത്ത്, ദെൻ കംസ് ദ സ്റ്റൊമക്ക്, then intestine. നമുക്ക് ചുമ്മാ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഡൈജഷൻ വന്ന് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻ മൗത്ത്, then in intestine, not in the stomach, because in stomach there are no carbohydrates. Carbohydrate digesting enzymes are absent in the stomach, so no digestion of carbohydrates here. What about protein digestion? Protein digestion not in mouth, but it occurs in stomach and also in intestine. Intestine letumbo protein digestion, it will be over, it will be complete. Now fat digestion. Regarding fat digestion, you can say that it will occur in the intestine. Okay, even though there is gastric lipase in the stomach, gastric lipase എങ്ങനെയാണ്, it is not that much
ആക്റ്റീവ്. സോ gastric lipase ആക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ആക്ഷൻ. സോ ഹിയർ fat digestion occurs only in intestine. And for nucleic acid you can say that it is not here അല്ലേ. എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയേസസ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡേസസും ന്യൂക്ലിയോസൈഡേസസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ന്യൂക്ലിയേസസ് ആർ ഫ്രം the pancreatic juice, but nucleotidases and nucleosidases they are found in the intestinal juice. So you can expect where that reaction occurs. അപ്പോൾ ഏത് എൻസൈം ആണ് ഇൻവോൾവ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് you can expect the site of reaction. സൈറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് the substrate, the product, the name of enzyme, source of that enzyme and also the site of reaction. എവിടെയാണ് ഈ എൻസൈം അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതെല്ലാം പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായി ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ. നോക്കൂ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 30% of starch hydrolyzed in mouth, correct. Fructose and some amino acids are absorbed with the help of carrier ions like sodium. That is also true. You know, absorption is of different types: passive, active, facilitated. So here facilitated transport is applicable for fructose and some amino acids. By passive we mean without expenditure of energy, but by active transport we mean there is expenditure of energy. Then absorption will happen in different regions: mouth, stomach, intestine. Okay, what about large intestine? Yes, absorption happens there also അല്ലേ. ഇവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ, നോട്ട് അബൌട്ട് ഡൈജഷൻ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ. So digestion is not there in large intestine, but there will be absorption of a huge amount of water. Water absorption mainly happens here in large intestine, and also absorption of some drugs. അതൊക്കെ അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ. Then fecal matter, it enters into the cecum of the large intestine through the ileocecal wall. This is also true. ശരിയല്ലേ അത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. കറക്റ്റ് ആൻസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ all these statements are true. ഈ അബ്സോർപ്ഷനെ കുറിച്ചും ഡൈജഷനെ കുറിച്ചുമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ all are true. നിങ്ങളിവിടെ ഈ LS വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. LS of Willis. LS of Willis. You know, villi, these are the structures found in the inner portion of intestine which will increase the absorptive area. And the villus, in the cross section you can see a thin epithelium which is brush bordered in nature, or brush bordered mean there will be microvilli ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ in the center of that villus you can see in this picture, yes, picture is here. In the picture you can see a central lacteal. It is an extension of the lymph vessel and it is surrounded by blood capillaries. In the lacteal there will be absorption of fatty acid, glycerol, etc. Fat digestion end products, they will be transported through the lacteal in the form of chylomicrons. Micelles ആയിട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, but it is further resynthesized into a triglyceride form covered by protein and it will form chylomicrons. ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക കേട്ടോ, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി ഈ ഫാറ്റ് ഡൈജഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിൽ കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയൂ. യെസ്, ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്സ്, ദെൻ അനദർ വൺ വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ടർ മിനറൽസ്. ഇതെല്ലാം ഇതിൽ കൂടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. These are all through the blood, but through the lacteal only fatty acid, glycerol and fat soluble vitamins അതൊക്കെയാണ് ലാക്റ്റിയൽ വഴിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ the diagram is important and also the function of the different parts of villus, that is also very important. Function of the lacteal and function of blood capillary. So here lymphatic system is having a very great role in the absorption of fat digestion end products. Yes, so answer option C. Coming to question A9, which one of the following is the correct matching for the site of action of the given substrate and enzyme acting upon it and the end product? ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ which is the correct match here?
That is option C here. Duodenum, the site of the site of reaction. Triglycerides are converted into monoglycerides by the action of lipase. മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നോക്കുക നിങ്ങൾ. തെറ്റാണ് അവിടെ. എന്താ തെറ്റിയിരിക്കുന്നത്? Either the enzyme is different or the site of action of that enzyme is different. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നാലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്? ഓപ്ഷൻ സിയിൽ മാത്രമാണ്. സോ വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ്. ഈ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, റിയാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ്, ഫാറ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് nucleic acid. Nucleic acids, how they are digested. Okay. So next question, it is from breathing and gas exchange. We have a set of options and it is regarding the respiratory volumes and respiratory capacities. Respiratory volumes and respiratory capacities. ഏതൊക്കെ respiratory volumes ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? Tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, then another one, residual volume. Residual volume. പലപ്പോഴും ഈ റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയൂംസും റെസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റീസും പഠിക്കുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക്. പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ യൂസിങ് ദിസ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി വെരി ഈസിലി the different respiratory volumes and respiratory capacities. So here we have that graph. So in this graph you can see a normal respiratory activity is shown, and also you can also see the different respiratory volumes, inspiratory capacity, expiratory capacity എല്ലാം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാം, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക്. Yes. So coming to this question, you can see that in that graph, you can see the inspiratory volume, everything is marked, well marked. What is the definition for the tidal volume? Tidal volume is the amount of air that is inspired or expired during an effortless respiration. So in this graph, you can see the tidal volume. During an effortless respiration, the amount of gas inspired or expired, that is tidal volume, and it is around 500 ml. Then inspiratory reserve volume. Inspiratory reserve volume, when a person inspires forcefully. When a person inspires forcefully, there will be inspiratory reserve volume. We can consider. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ. എന്താണ്? അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ inspiration, that is IRV. Then ERV, additional amount of air expired by forceful expiration. ഇതെല്ലാം ഈസിയാണ്. ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്കത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. വെൽ മാർക്ക്ഡ് ആണ് ആ ഏരിയാസ് എല്ലാം. Then what about residual volume? Even after a forceful expiration, some amount of air will remain in our lungs. Even after forceful expiration, some amount of air will remain in our lungs, and that is called residual volume. So when you combine നിങ്ങൾക്കറിയാം റെസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് അല്ലേ. വെൻ യു കമ്പൈൻ ടി വി ആൻഡ് IRV, we are getting inspiratory capacity. If you combine TV and ERV, we are getting EC or expiratory capacity. Then what is FRC? FRC,
by adding ERV and RV. ഈ റിലേഷനൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ടി വി പ്ലസ് IRV ഈസ് IC, TV plus ERV, that is EC, then ERV plus RV, what is that? ERV plus RV, that is functional residual capacity. Functional residual capacity, it is the amount of air that remain in lungs after normal expiration. After normal expiration, amount of air that remain in lungs after forceful expiration is called residual volume. So difference ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ. Now vital capacity, this is very important. Vital capacity is IRV plus ERV plus TV. Okay, that is vital capacity. Vital capacity you can define like this. It is the maximum amount of air a person can inspire after forceful expiration, or it is the maximum amount of air a person can expire after a forceful inspiration. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലേ. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി TLC. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് TLC, ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി അതെങ്ങനെയാണ്? ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ അവർ ലങ്സ്. സോ ഈ എല്ലാ റെസ്പിറേറ്ററി വോളിയൂംസും പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റീസൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഹിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 1 and 2 are wrong, only 2 and 3 only 3 and 4 are correct here. So correct answer option C. We move on to question 11. It is coming from chapter of excretion. You know there are different modes of excretion അല്ലേ. അതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? അമോണോടെലിസം, യൂറിയോടെലിസം ആൻഡ് യൂറിക്കോടെലിസം. നോക്കൂ, modes of excretion. Amonotelism, when ammonia is excreted, and it is mainly in the case of bony fishes, in the case of aquatic amphibians etc. you can see amonotelism. And for eliminating ammonia, plenty of water is required. Ammonia is mainly eliminated in the form of ammonium ion. Kidneys have a very minor role in elimination of ammonia, right? So amonotelism. Ureotelism, it is mainly by mammals. So mammals they eliminate urea, and also by terrestrial amphibians like frogs and toads, they eliminate urea. So that is ureotelism. So in the slide you can also see the uricotelism. Uricotelism, when uric acid is excreted, and uric acid you know that it is excreted nearly in a solid form. Nearly in a solid form uric acid can be eliminated. So water can be conserved. And in which group you can see uricotelism? Gayatri, can you answer? Uricotelism. Yes, you know that. In the case of birds, not in mammals, in the case of birds, in the case of reptiles, in the case of land insects, land crustaceans etc. To conserve water they have uricotelism. അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. The mode of excretion and also the excretory product in different animals ഇതെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുക. അതുപോലെ there are different types of excretory organs. What are the different excretory organs found in animal groups? Protonephridia, applicable for flatworms, right? And also flame cells you can see in cephalochordates. Then nephridia, they are the excretory organs for annelids. Like that, Malpighian tubules, mainly for insects. Cockroach is having Malpighian tubules, I told you earlier. Then antennal glands are applicable for prawn. Okay, antennal glands are also called the green glands, and it is applicable for prawn. Crustaceans have that. Then kidneys, we mammals have kidneys, a pair of kidneys, right? So ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നോക്കൂ, ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ. എല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ 12. It is about the conducting system of the human heart. You know, human heart is myogenic.
Why? Because specialized muscle fibers are producing the impulse for contraction. The initiation of the muscle contraction or the heart wall contraction, that is done by muscle fibers itself, or there are specialized nodal fibers for initiation. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് എന്ത് പറയുന്നത്, മയോജനിക് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ വി വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ ഹാവിങ് മയോജനിക് ഹാർട്ട്. ന്യൂറോജനിക് when the initiation comes from the neurons or from the nervous system, but in our case the initiation is done by muscle fibers. That is why our heart is myogenic. But the regulation of the heart, of course, it is having an influence of the sympathetic and parasympathetic nervous system. Regulation of the cardiac activity, you know, it is influenced very much by the sympathetic and parasympathetic nervous system. So regulation is done by nervous system, but initiation it is done by muscle fibers. So in the case of our heart, the rhythmic contraction, it is maintained by a set of nodal fibers. What are the different nodal fibers? Can you answer? What are the different nodal fibers or nodal tissues on the heart wall? Yes, I am talking about the pacemakers, natural pacemaker. Edanadu SA node. SA node is a natural pacemaker. So we have, coming to this picture, it is very clear. SA node is a natural pacemaker which is able to produce impulses at a rate of 70 to 75 times per minute. Okay. Then from SA node that impulse will spread on to the two auricles and it will reach the AV node. AV node is AV node, atrioventricular node. SA node is sinoatrial node. Sinoatrial node. The other one is AV node. Then we have the AV bundle over there, AV bundle, and from the AV bundle the impulse will go to the bundle branches, the right and left bundle branches, and finally to the Purkinje fibers. So it is very clear in this diagram the conducting system of human heart, and the sequence വളരെ important ആണ് കേട്ടോ. So SA node, AV bundle, then Purkinje fibers. അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ അല്ലേ. ഈ സീക്വൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം തിയറി എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് സീക്വൻസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി. Now we have the 13th question. Match columns according to the type of blood passing through the type of valve. ഇപ്പോൾ വാൽവുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. You know there is a right AV valve and left AV valve. The right AV valve is the tricuspid valve and the left AV valve is a bicuspid valve. And on the right side we have deoxygenated blood flowing, whereas on the left side the oxygenated blood is flowing. So right AV valve will regulate the flow of deoxygenated blood and the left AV valve will regulate the flow of oxygenated blood. You are right. Okay. What about the major blood vessels leaving the heart? They also have valves. The major blood vessels leaving the heart, ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ? Yes, one is aorta and other is pulmonary artery. So we have an aortic valve and also we have a pulmonary. So aortic valve and pulmonary semilunar valve, both are semilunar types. According to the cusp-like structures, the shape of the cusp-like structures, here we classify them under semilunar category. അപ്പോൾ semilunar valves ആണ് എവിടെയുള്ളത്? Aortic region. Aortic semilunar valve is there. Then we have a pulmonary semilunar valve. So coming to our options, the correct match will be, so here you can see the diagram. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ വാൽവുകളുടെ ഡയഗ്രമാണിത്, നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. So coming to our correct match, it will be option E here. Oxygenated blood you can match with a mitral valve. Then deoxygenated blood you can match with what? Actually yes, R and S, they are also given along with oxygenated, R and S, because aortic semilunar valve and also bicuspid valve, they are also regulating
oxygenated blood. Then 2 you can match with the Q and T. Deoxygenated blood you can match with the pulmonary semilunar valve and also the tricuspid valve. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പൾമണറി സെമിലുനാർ വാൽവ് ഏത് ബ്ലഡാണ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? പൾമണറി സെമിലുനാർ വാൽവ് ഡീഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അയോർട്ടിക് സെമിലുനാർ വാൽവ് ആണെങ്കിലോ ഓക്സിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. ഇതെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസിയാണ്. Next question, it is from locomotion, chapter movement and locomotion. So we have a set of statements. Statements നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് statements കാണാം. അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ്? Statement 1, S-zone contain only thick filaments. A-band contains only myosin. Light myromyosin or LMM comes in direct contact with the thin filaments. Then troponin is the globular protein masking the active sites on the F actin. ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയി അല്ലേ. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീൻസ്, റൈറ്റ്. സോ കോൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കറിയാം യു ഹാവ് ആക്റ്റിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ. വിത്തിൻ ദ മയോഫൈബ്രിൽ ഓഫ് ദ മയോഫൈബർ you can see actin and myosin. Actin is the thin filament and myosin is the thick filament. Actin, it is composed of 3 units അല്ലേ. ആക്റ്റിനിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഡയഗ്രാം അവിടെ ടോപ്പിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആക്റ്റിൻ ആണ് അല്ലേ. ഇൻ ആക്റ്റിൻ യു ക്യാൻ സീ 3 components: F actin, tropomyosin, troponin. F actin is formed by polymerization of G actin. Then tropomyosin is a fibrous form of protein. Then troponin. What is troponin? Troponin is a globular protein and it is having troponin T, troponin I and troponin C. അങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ട്രോപ്പോണിൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ. ട്രോപ്പോണിൻ T, ട്രോപ്പോണിൻ I ആൻഡ് ട്രോപ്പോണിൻ C. ഇതിൽ കാൽസ്യം ബൈൻഡിങ് ഏതാണ് വിനായക്? ക്യാൻ യു ആൻസർ? കാൽസ്യം ബൈൻഡിങ് troponin C, that is calcium binding. Then troponin I, it helps in inhibition of actin and myosin, and troponin T, it is for binding with the tropomyosin. So troponin, there are different components. Coming to the myosin part, myosin അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എൻ്റെയർ ആയിട്ട് മയോസിൻ അല്ല അത് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ മയോസിൻ മോണോമർ ഷോൺ ദർ. മയോസിൻ മോണോമർ, യു നോ myosin is having 6 polypeptides. Myosin monomer, okay, I mean myosin monomer will have 6 polypeptides. 2 heavy chains and 4 light chains are present. 2 heavy chains. So these are the 2 heavy chains, okay, and also there will be light chains like this. ഇങ്ങനെ light chains ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay. So this will form a myosin monomer. Okay. Now this portion that is called the HMM. ഈ ഹെഡ് റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? HMM, heavy myromyosin. Heavy myromyosin. And there is LMM. LMM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? There is a tail portion, that is LMM, light myromyosin. So there is HMM and LMM. അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് കേട്ടോ. Heavy myromyosin is having the myosin head which will have the magnesium dependent ATPase activity and it will form the cross bridge. It will form what? The cross bridge. So heavy myromyosin, it will react or it will join with the actin. You know, actin is having active sites. On the F actin there will be active sites. So when these active sites are exposed, when the active sites present on the F actin, when they are exposed, myosin heads will be capable of joining with the active site. Okay. So that process, it is mainly done by HMM or heavy myromyosin because it is having magnesium dependent ATPase activity. So you can see over here the 2 binding sites on the head region, the actin binding site and ATP binding site. And coming to the structure of
the ultrastructure of the striated muscle. You know, muscles, they have sarcomere. When they are striated, they have sarcomere. What is a sarcomere? The functional unit of a contractile muscle is known as sarcomere. And a sarcomere will have a full A band. You can see in this slide, a sarcomere will have a full A band and half portions of adjacent I bands. What is an A band? A band will contain both actin and myosin, but I band will contain only actin. Only thin filaments are there in I band. You can see the thin ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ആ ബ്ലൂ ആണ് അല്ലേ? So the blue colored fibers, they are located only in that, അല്ലേ? They are in I band you can see only them, but in the case of A band you can see both the blue and red, or you can see both thick and thin filaments in A band. And in the A band there is a region where the thick filaments are not overlapped by the thin filaments. What is that region? A region within the A band where thick filaments are not overlapped by the thin filaments. What is that region within the A band? Can you name that? Yes, you can see that is H zone. That is called H zone. So A band will have a H zone in the center. So you can see what will happen during the muscle contraction. During muscle contraction, you can see the sarcomere will അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും? റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? സോ ദ ഇവൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ വി ഹാവ് എ തിയറി. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് തിയറി? proposed by A.F. Huxley and H.E. Huxley, sliding filament theory. So according to sliding filament theory, muscle contraction will happen by sliding of filaments, sliding of the thin filaments over thick filaments, and that results in shortening of the sarcomere. I bands are reduced, H zones will disappear, but there will be no change in the length of A band. There will be no change in the length of A band. A band remains unchanged. Okay, I repeat, what are the changes? H zone disappear, I band shortens. The Z lines, they come closer and closer. Z line, you know, that is bifurcation of or it is at the middle of the I band. Z lines, they come closer and closer, but the length of A band remain unchanged. So from the options you can pick option A. Okay, കാരണം ഇവിടെ തേർഡ് വൺ ആണ് അവിടെ റോങ്. എന്താ കാരണം? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് മ്യൂറോമയോസിൻ കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് തിൻ ഫിലമെൻറ്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ? ഇസ് ഇറ്റ് LMM കമ്മിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ആക്റ്റിൻ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് HMM. HMM is forming the cross bridge. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? HMM forms the cross bridge, or it is binding on to the active site on F-actin. So this statement is wrong, all other statements are true. Coming to question 15 now. Given below is the diagrammatic cross section of a single loop of cochlea. Which one of the following options correctly represents the names of three different parts? അപ്പോൾ കോക്ലിയയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ? നിങ്ങളിത് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കോക്ലിയയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 3 കനാൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് കനാൽസ്? സ്കാല മീഡിയ, സ്കാല ടിംബാനി, സ്കാല vestibuli. The outer 2 canals are filled with a perilymph, but the median canal is filled with a endolymph. And you can see the receptor for hearing within the median canal. What is the receptor for hearing, Vinayak? Can you answer? What is the receptor for hearing within cochlea? Yes, you are right. It is organ of Corti. Organ of Corti, that is the receptor for hearing. Okay, you can see there will be sensory hair cells, there will be a tectorial membrane. ഇവിടെ നോക്കുക, tectorial membrane അവിടെ B എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് tectorial membrane. Labeled as D will be the sensory hair cells. So A here, that is a perilymph, and C here, that is a endolymph. So organ of Corti is bathed in endolymph. Organ of Corti is bathed in endolymph, or it is bathed in the fluid of scala media. അപ്പോൾ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക്
വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ആൻസർ ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഡയഗ്രമാണിത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ഈ ഡയഗ്രാം. ഹിയർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ. Question 16, the arrival of action potential at the axon terminal will bring about. You know what is a synapse? Synapse is a junction of two adjacent neurons. So, in a synapse there will be a presynaptic membrane, postsynaptic membrane separated by a narrow region called synaptic cleft. So, there are two types of synapses. What are they? Electrical synapses and chemical synapses. In electrical synapses, the gap is very small, so no need for neurotransmitters. But in the case of chemical synapses, you can see that the synaptic cleft is around 20 nanometer. So it requires what? It requires neurotransmitters for transfer of information from this neuron to this neuron. It requires neurotransmitters. You know, neurotransmitters, they are located in some vesicles. What are they? Synaptic vesicles. There will be 10,000 molecules of neurotransmitters located in synaptic vesicles having a diameter of 50 nanometer. And these synaptic vesicles, they will come and fuse with the presynaptic membrane when the calcium enters from synaptic cleft into the synaptic node. So, question is about the arrival of action potential at the axon terminal. Okay. So, the arrival of action potential at the axon terminal will bring about the fusion of the synaptic vesicles with the presynaptic neuron. എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? So, when the action potential reaches here, the voltage gated calcium channels will open. And when the voltage gated calcium channels open, as I told you, calcium will enter from synaptic cleft into synaptic node. So, when calcium enter like this, synaptic vesicles will fuse with the presynaptic membrane and they perform exocytosis. So, neurotransmitters, they are released here. Okay. And these neurotransmitters, they are taken by the receptors. Located in the postsynaptic membrane. There are specific receptors for neurotransmitters, and by that a new action potential will be created over the other neuron. So, coming to this question, our answer will be, this is the diagram taken from your textbook. Okay. Diagram is important, the labeling important, function is important, everything is important. Okay. Now, coming to the answer will be option C. Fusion of synaptic vesicles with a presynaptic membrane. Now, we have another question from endocrine system. So, in this question, you can see the endocrine gland, namely, ഏത് endocrine gland അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? Adrenal gland ആണ് അല്ലേ. So, adrenal gland, it is located over the kidney. So, question here, select the layers X, Y, Z respectively in the cortex of adrenal gland. Cortex medulla ഉണ്ട് adrenal gland already അല്ലേ. Cortex itself is divided into 3 layers. അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് 3 layers? ഏതൊക്കെയാണ് 3 layers? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ adrenal gland ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് മെഡുല്ല, ഇത് കോർട്ടെക്സ് അല്ലേ. ഞാൻ പറയുന്നത് കോർട്ടെക്സിലെ 3 ലേയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതാണ് കോർട്ടെക്സ്. ഈ കോർട്ടെക്സിൽ തന്നെ 3 ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഔട്ടർ റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് സോണ ഗ്ലോമറുലാരിസ്, ദെൻ സോണ ഫാസിക്കുലേറ്റ, ദെൻ സോണ റെറ്റിക്കുലാരിസ്. അങ്ങനെ 3 ലേയേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് 3 ലേയേഴ്സ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഓർ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ്. ദ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് കമ്മിങ് ഫ്രം adrenal cortex, they are called corticoids. So, corticoids are coming from the adrenal cortex. From the first layer, the outer layer, mineralocorticoids are coming. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടോ. Outer layer will have mineralocorticoids. Which is an example for mineralocorticoid? Aldosterone, which regulates our kidney, right? Then glucocorticoids are coming from the middle layer. Okay.
Mineralocorticoids have kidney as the target organ, but glucocorticoids are having liver as the target. So, it will influence the metabolism of different substances, carbohydrate, protein, fat. Glucocorticoids, an example is our cortisol. So, aldosterone example for mineralocorticoid, aldosterone, whereas cortisol example for glucocorticoid. Now, coming to the third, the innermost layer, it will have gonadocorticoids. The reticularis layer will produce gonadocorticoids. You can see in this diagram very clear the layer called zona reticularis. So, this is going to affect our gonads. It will help in the development of the secondary sexual characters. So, our answer will be option A here. Now, coming to question 18, match the following. We have a match following question here. Now, we are moving to that second year topic. You know, in second year we have how many zoology chapters? 8. So, this is a question from reproduction, human reproduction. So, in this match following question we have different terms: spermiation, gametogenesis, spermatocytogenesis, insemination, spermiogenesis. ഇതെല്ലാം ഡെഫിനിഷൻസ് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈസി അല്ലേ ഇത്? യെസ്. സോ spermiation, what is spermiation? Release of sperms into the seminiferous tubules. Okay. So, the release of sperms from the seminiferous tubules, not into the seminiferous tubule, from the seminiferous tubule after the formation of sperms when they are released, that is called spermiation. What is gametogenesis? Gametogenesis, that is the formation of gametes. Formation of the male gamete is called spermatogenesis, and formation of the female gamete oogenesis. So, you know the differences between spermatogenesis and oogenesis. I think you are all familiar with this. Then spermatocytogenesis, what is that? Spermatocytogenesis, how you can match it? It is a formation of spermatocytes. So, when spermatocytes are formed, that is called spermatocytogenesis. From which cell actually, I may ask you a question, from which cell spermatogenesis will begin? Is it from spermatids or from spermatogonia or from primary spermatocyte or from secondary spermatocyte? Yes, it is from spermatogonia, from spermatogonia. Spermatogonia, they are undergoing a phase of multiplication. By phase of multiplication, we mean a series of mitotic divisions by which more and more spermatogonia are formed, and spermatogonia, they are diploid. Am I right? They are diploid, and one of them will undergo, actually all of them are undergoing, but here we represent only one, okay, due to lack of space. So, here one of the spermatogonia will enlarge or it will undergo a growth phase to form primary spermatocyte, primary spermatocyte, okay. So, these are spermatogonia. So, this is the multiplication phase and this is called the growth phase. By growth phase, there will be formation of primary spermatocyte, and primary spermatocyte, it will undergo further maturation phase, a phase of maturation. So, പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്, which cell undergoes meiosis in spermatogenesis? Primary spermatocyte is answer. It will undergo meiosis, and by meiosis, first of all there will be formation of secondary spermatocytes. So, these are secondary spermatocytes, you know them. Then further what happens? Secondary spermatocytes, they will undergo further division or the second meiotic division to form spermatids. So, these are the spermatids. So, here number of chromosomes will be 46, here also, is it 46 here? Here also 46, here 23, okay, here 23 and here
23. Okay. So, here haploid condition will be attained here. Okay. So, all the chromosomes will, all the cells will have 23 chromosomes when it reaches the spermatid. And spermatids further, what happens to spermatids? Spermatids further they undergo a phase of differentiation. Okay. That is called spermiogenesis. So, this is spermiogenesis. So, by spermiogenesis functional sperm cells are formed. So, functional sperm cells will be formed by spermiogenesis. So, these terms are very important. So, the process of spermatogenesis very easy. നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണത് അല്ലേ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്യൂബർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയാണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് മെയിലിൽ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ഫീമെയിൽസ്? In females, the process of oogenesis will begin after birth, after puberty. Actually, it is before birth. During the embryonic period itself, during the embryonic life itself, all the oogonia are formed in a female, and no more oogonia will be added after birth. Okay, and so here we can say that there is a drastic difference between spermatogenesis and oogenesis. So, coming to our next question. So, here for question 18 answer B, but for 19, in 19 we have oogenesis represented and they are asking about the cells X, Y and Z. You know, in oogenesis, in this diagram it is very clear there will be formation of polar bodies in oogenesis. There will be formation of the first polar body formed after first meiotic division, and after second meiotic division there will be formation of a second polar body. Okay, so the end result will be two polar bodies, a first polar body, a second polar body, and also there will be a functional ovum. Okay, so here in this picture the labeling is very clear. The correct labeling is option D. X corresponds to first polar body, Y corresponds to second polar body, and Z corresponds to the primary oocyte. Primary oocyte, it is a primary oocyte shown in this picture. Okay. Now, coming to question 20, it is from reproductive health. From reproductive health, we have a question based on ART. What is ART? Yes, ART, you know, it is assisted reproductive technology. Assisted reproductive technology or ART, it will help couples who are infertile. So, infertility can be treated. Doctors, they will recommend some techniques for infertile couples to have children, and these techniques are generally known as assisted reproductive technologies, and there are different methods, you know them. IVF, that is in vitro fertilization, and embryo transfer. This is nothing but the formation of test tube babies. Test tube babies, they are not formed in test tubes. Actually, the fertilization happens in the in vitro condition or in laboratory condition. That is why we name it as a test tube baby. Okay. So, fertilization is outside the body. Fertilization is not within the female, it is outside the female or in the lab. So, that is in vitro fertilization and embryo transfer. Then we have different methods. We have a gift here. What is gift? Gamete intrafallopian transfer. Gamete intrafallopian transfer or gift. Then in vivo fertilization and embryo transfer, that is another method. Okay. So, in vivo fertilization. In vivo fertilization is recommended for those females who cannot produce ova, but they can provide a suitable environment for development of the fetus, right. So, that is in vivo fertilization and embryo transfer. There is another method called gift gamete intrafallopian transfer. Then there will be a ICSI. What is that?
intracytoplasmic sperm injection. Okay. So, another one is AI. What is AI? Artificial insemination. So, whenever there is an incapability from the male partner, if he is not able to produce enough sperm cells, or if there is a problem regarding ejaculation, we recommend AI or artificial insemination. So, all these are different methods of ART, different types of ART. Here, you know, in IVF ET, embryo transfer, two types of embryo transfer is there. One is called ZIFT and other is called IUT. What is SIFT? SIFT endana? Yes, very good. Zygote intrafallopian transfer. So, if it is a zygote or if it is an early embryo, it will be transferred into the fallopian tube. So, when embryos are transferred into the fallopian tube, we call it as ZIFT. Okay. And if the late embryos, if embryos are having more than 8 blastomeres, we will transfer it into the uterus. Then we call it as the IUT, intrauterine transfer, intrauterine transfer. So, here you have this in this picture, you have the classification, you can see the diagram over there, and we have the answer finally. What is the answer? Option B. The question was regarding IVF and it involves the transfer of zygote into fallopian tube. Okay, that is the correct answer. It is not the ovum. We are not giving ovum to the fallopian tube in IVF. Then zygote into uterus. Can you give a zygote into uterus? You can give, but it will not develop. Okay. Then embryo into fallopian tube. Embryo with the 16 blastomeres. That is also wrong. So, correct statement is option B here. Now, coming to question 21, it is about immunity. What do you know about immunity? Immunity is the ability of the human body to resist diseases or to resist disease causing agents. That ability in our body is known as immunity. We have an organ system in our body which will fight with diseases. What is that? Immune system. And what is the science dealing with the study of our immune system? Immunology. So, here we have immunity divided into two types. We can go to that slide. Immunity is divided into two types, innate immunity and acquired immunity. Innate we are getting by birth itself, by the genetic makeup of an individual. But acquired, that immunity we will attain in the due course of life. So, acquired is supposed, it is considered to be specific. It is highly specific in nature. Why? Because in acquired, we are able to fight with specific pathogens, specific bacteria, specific virus or specific kind of pathogens we can deal with in the case of acquired immunity. But innate immunity is different. In innate immunity, it is non-specific. It is the first line of defense of our body, innate immunity. Now, acquired immunity in this slide you can see it is classified into active and passive. What is active? By active we mean antibodies that are generated in our body in response to antigens, So, when an antigen enters, when a foreign body enters into our body, we will produce what? Antibodies, and that type of immunity is known as active. It will take time. Do you think it is fast? It will take time because a lot of cells have to be formed. So, it will take time. Activation of our immune system is necessary here. So, it will take time. What about passive? In the case of passive, it is a quick action or it is less time for passive immunity to develop because we are providing ready-made antibodies. We are providing ready-made antibodies directly to the individual. Now, in this slide you can see the active classified into natural and artificial. By natural we mean exposure to the pathogens and by artificial we mean the immunization. Active immunization is also called vaccination. Okay. Inactive kill the pathogens when they are injected into our body. We are getting an immunity and that is called active immunity. That is called active immunity. Coming to this slide once more. The passive immunity further divided into natural and
artificial, and there you can see by natural we are getting a passive immunity in the form of immunoglobulin G, you know, immunoglobulin G, what is that? That is the immunoglobulin which will cross the placenta and it will give an immunity to the fetus. And IgA, what is IgA? IgG crosses placenta, giving immunity to the fetus. But what about IgA? Yes, it protects an individual from inhaled pathogens, and that we attain from our mother one again. It is through the breast milk. Okay, colostrum is having IgA. So these two are coming under what? These two are coming under the natural type of passive immunity. We are getting it from the mother. Then there is artificial way in which we are saving a person. If a person is bitten by a snake, we will provide preformed antibodies. ഒരു ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ. സോ പ്രീഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ഓർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെറ്റനസ് ടോക്സിൻ preformed antibodies are directly injected into the individual. So that is also an example for artificial type of passive immunity. Okay. So here ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ, വളരെ ഈസിയാണ്. ഏതാണ് ആക്റ്റീവ് ഏതാ പാസീവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾ വായിക്കുക, ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമാണ് അവിടെ ഏത് പാസീവ് ആണോ ആക്റ്റീവ്, പാസീവ് ആണോ ആക്റ്റീവ് ആണോ, അത് ഞാൻ വായിക്കാം. അത് ഓപ്ഷൻ ഡി നിങ്ങൾ പറയണം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം yeast give protection from hepatitis. Is it active or passive? Vaccine, when vaccine is given, hepatitis B vaccine produced from yeast, when it is given to treat hepatitis, that is active. That is active. But in other options എല്ലാം എന്താ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പാസീവ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഓപ്ഷൻസ് മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. IgA mentioned in option A, അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും, പാസീവ്. IgG, again it is passive. In C, it is a case of snake bite, so again it is passive. ക്വിക്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ, അപ്പോൾ പാസീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്, ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഡി ആണ്. കാരണം ചോദ്യം എന്താണ്, വിച്ച് ഈസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ passive immunity they are asking. So answer will be all except D, because option D it is regarding active immunity. So option E is answer. E എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, all except D. Okay, now coming to question 22, match the following. This is about the barriers. You know the different barriers. Barriers are part of our innate immunity. അധികമൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഫൈനലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മാച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കാം. ഓപ്ഷൻ ഇ, ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് അവിടെ. Now coming to 23, which one of the following are analogous structures? നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. Difference between analogous and homologous organs. Homologous organs are those organs having a common origin but different function, and they are corresponding to divergent evolution. But analogous organs, they are having different origin but having the same function, and they correspond to what? Convergent evolution. So and examples ഒക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നേക്കാളും നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്, ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. ഇവിടെ അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ വിങ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റ് ആണോ, ഏതാണ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വിങ്സ് ഓഫ് ബാറ്റ് ആൻഡ് വിങ്സ് ഓഫ് പീജിയൻ. Wings of bat and wings of pigeon, both are used for flight. Function is same, but anatomically there are a lot of differences. So they are analogous organs. So correct answer option A കേട്ടോ. നോക്കുക, homologous organs നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. Forearms of man, cheetah, whale, bat, and thorn in bougainvillea and tendrils in cucurbita, example for homologous organs. Analogous organs, the wing of bat and the wing of bird, you can give as example for analogous organs. Okay, so answer here option A ആണ് അവിടെ.
Question 24, diagrammatic section. Diagrammatic representation is given regarding the natural selection, types of natural selection. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എവല്യൂഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, യു നോ ദാറ്റ്. സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ, ദെൻ ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ, ദെൻ വൺ മോർ ഡിസ്റപ്റ്റീവ്. സോ ദർ ആർ 3 types of natural selection. ഇവിടെ ഗ്രാഫിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്, യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ the diagrams A, B, C based on the types of natural selection. So, you know, in stabilizing selection, it is very clear that mean individuals having a mean character will be selected. Take the case of body size or body weight of infants. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻഫൻസിൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയം വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് കൂടുതൽ സെലക്റ്റഡ് ആവുക അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വാട്ട്? സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതായത് മീൻ വാല്യൂ ഉള്ളവർ, മീൻ വെയ്റ്റ് ഉള്ളവർ കൂടുതൽ സെലക്റ്റഡ് ആകുന്നു. വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്, വെയ്റ്റ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ. ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവിങ് എ വാല്യൂ അതർ ദാൻ ദ മീൻ, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. മനസ്സിലായോ? സോ ദർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. യു ക്യാൻ സി ദ സെലക്ഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പേര് ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഓയിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് 2 types ഉണ്ട്, തിൻ വാൾഡ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സും തിക്ക് വാൾഡ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ബേർഡ്സ് ആണ് പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബേർഡ്സ് അല്ല, സോറി, ക്രാബ്സ്. അപ്പോൾ ക്രാബ്സ് പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ക്രാബ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തിൻ വാൾഡ് ഓയിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുമോ അതോ തിക്ക് വാൾഡ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുമോ? കഴിക്കാൻ ഏതാ എളുപ്പം? തിക്കാണോ തിന്നാണോ? തിന്നല്ലേ. സോ സെലക്ഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ ടുവേർഡ്സ് ദ തിൻ വാൾഡ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സെലക്ഷൻ വരുവാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ. നൗ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഗിവൺ ഈസ് അഗെയിൻ oyster. Take the color of oyster. Some oysters are very light, some are very dark. But actually crabs will see only a medium colored ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് ഇതിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും ക്രാബ്സ് പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ദ തിൻ വാൾഡ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ്, സോറി, the light colored oysters, they can escape because they are cryptic to the rock. റോക്സിന് വളരെ ക്രിപ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഹൈഡിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രെഡേറ്ററിനെ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ആണെങ്കിലോ, ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ റോക്ക് മേക്ക് ദം ക്രിപ്റ്റിക്. അതായത് ആ ഷാഡോയുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ക്രിപ്റ്റിക്കായി കിടക്കും, ഡാർക്കായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ തിൻവാൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല, സോറി, ലൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല, ഡാർക്ക് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. ക്രാബ്സ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓർ ദേ ക്യാൻ സീ ഓൺലി ദ മീഡിയം കളേർഡ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ്. സോ ക്രാബ്സ് കൂടുതൽ അതിനെ പ്രെഡേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പെരിഫറൽ സെലക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. പെരിഫറലി ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് സെലക്ട്. അപ്പോൾ പെരിഫറൽ സെലക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. മീൻ വാല്യൂ ഉള്ളവർ എലിമിനേറ്റഡ് ആകുന്നു, പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ളവർ കൺസേർവ്ഡ് ആകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് selection. So in this graph, very clear that answer will be option D. Question 25. When F1 plants, this is a question from genetics chapter. We have principles of inheritance. So the question is about F1 plants heterozygous for tallness are selfed, and F2 generation has both tall and dwarf plants. This will depict the principle of law of segregation. You know, Mendel proposed 2 laws based on monohybrid cross. One is law of dominance and other is law of segregation. So according to law of segregation, one gamete will receive only one of the allele. Okay, both alleles varu oru gamete like illa, only one of them will reach a gamete. So that law is called law of segregation. Law of dominance is different, you know. In a heterozygous individuals, one of that allele will be dominant over the other. That is called law of dominance. അപ്പോൾ ഈ F2 ജനറേഷൻ എത്തുമ്പോൾ F2 ജനറേഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അല്ലേ. ബോത്ത് tall and dwarf plants are present. This is because of the law of segregation. And law of independent assortment we can explain with the help of the dihybrid cross. You know, in the dihybrid cross, 2 characters we consider and the gametes formed, you know, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. റൗണ്ട് യെല്ലോ ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് wrinkled green,
And you know, in the F1 generation, there will be, എങ്ങനെയായിരിക്കും F1 generationലെ plant അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ capital R, small r, capital Y, small y. And the type of gametes possible, നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് different types of gametes possible? What are the gametes? ഇതിന് capital R, capital Y, capital R, small y, capital Y, small r, capital Y and small r, small y. These are the 4 types of gametes. So here when you study the formation of gametes, you can say that 50% of alleles having R will receive the alleles Y, capital Y and small y, and that is independent of the segregation of the capital Y and small y for small r allele. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റഡ് ടൈം സ്പാനിൽ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ആ പിന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെച്ച് അല്ലേ അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ, ദ F2 plant will have a different character from that of parents അല്ലേ. പിങ്ക് കളേർഡ്, പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള അല്ലേ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. എന്തിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് ഫ്ലവേർഡും വൈറ്റ് ഫ്ലവേർഡും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് pink colored. So a different character when we obtain, that is incomplete dominance. So the capital R is not completely dominant over small r. What about in codominance? In the case of codominance, a typical example is that of blood groups. In codominance, the offspring will have characters of both the parents. Take the case of AB blood group. Both IA and IB, they are getting expressed. So the IB and IA, when both are expressed, we can say that offspring is having character of both the parents. Okay, so that is called codominance. So answer B here. Now coming to question 26, it is about Turner syndrome. Turner syndrome, it is a type of chromosomal disorder. നിങ്ങൾ chromosomal disorders പഠിക്കുന്നു അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ക്ലൈനിഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം, Turner syndrome, there are different types. So chromosomal disorders വളരെ നന്നായി ഇത് ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡ് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണാം എന്താണ് കാണുന്നത്, കാരിയോ ടൈപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ സിൻഡ്രോമിൻ്റെയും, അതുപോലെ തന്നെ സിംറ്റംസും. പലപ്പോഴും ഈ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കാരിയോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, വാട്ട് ഈസ് എ കാരിയോ ടൈപ്പ്? 44 autosomes plus XX or XY, and the symptoms, you know, short stature, mental retardation, etc. Klinefelter syndrome, there will be 47 chromosomes, that is due to an additional X chromosome here, and in Turner syndrome there will be a total of 45 chromosomes because one of the X chromosome is lacking, one X chromosome is absent. So 44 autosome plus XO, that is for Turner syndrome. അതിൻ്റെ സിംറ്റംസും നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ. Individuals are sterile in Turner syndrome with rudimentary ovaries, they lack sexual characters. So here answer will be all except 2 and 4 are correct, because for statement 2 they say that 45 autosomes are present. Turner syndrome 45 autosomes ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഓട്ടോസോംസിൻ്റെ നമ്പറിലല്ല ചേഞ്ച് വരുന്നത് അല്ലേ. So this is wrong. And the fourth one is also wrong because the short stature and partially open mouth, that is applicable for Down syndrome. So options, statements 2 and 4 wrong here. Okay. So correct answer വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? All except 2 and 4 are correct എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3ഉം 4 ആണ് കറക്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ്. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഇങ്ങ് വരുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്? ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുവാണ്. എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദ മോണോസിസ്ട്രോണിക് ആൻഡ് polycystonic condition. Monocystronic condition in eukaryotes, polycystonic condition in
prokaryotes. And in eukaryotes there will be both exons and introns. നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ? അതായത് heterogeneous nuclear RNA, it will contain both exons and introns. But in the processed heterogeneous nuclear RNA, it will have only exons by a processing which includes splicing, capping, tailing. അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ? Introns are removed by splicing. പിന്നെന്താണ്? methyl guanosine triphosphate, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ? സോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നന്നായി വൃത്തിയായി നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് NCERT ബുക്ക് വളരെ തറവായിട്ട് പഠിക്കുക. അതിൽ തിയറി എത്ര നന്നായി പഠിക്കുന്നോ അത്രയും നന്നായി നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഒന്നും വരുത്താതെ നല്ല റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. I wish you all the best. Thank you.